Так, и будем начинать. Так, всем привет еще раз, что подключились. Очень-очень рады всех видеть. На самом деле, я думаю, мой экран видно, все супер. Да, спасибо, что подключились. Я быстренько пройдусь, что сегодня нас ожидает. Много времени у вас я не буду отнимать, потому что основное внимание у нас сегодня будет на Антоне, такая, ладно. Так что и Сатар как бы у нас сегодня будет проводить мок-интервью. Кто, да, не ознакомился, у нас сегодня лайв мок-интервью публичное, которое проводить будет наш ментор курса Саттар Станкулов. Он сейчас работает в букинге и будет проводить интервью одному из инженеров из Озон. Также Антон является сейчас нашим студентом курса по алгоритмам, да, поэтому у него это даже такой первый мок-интервью, который, по идее, запланирован был то есть не вне курса, как бы, да, а у нас в программе заложено это, так что сейчас он впервые будет проходить у нас мок-интервью, так что давайте поддержим Антона. Да, сегодня в целом что нас ждет? Это знакомство со школой, я быстро пройдусь, что такое инфакториал. Наверное, не буду сильно так же углубляться, надеюсь, все знают. Короткая презентация от Сатара будет. Зачем нам вообще кодинг-интервью проводить сегодня? В контекст вас введем, расскажем, что на самом деле оценивают на интервью. Сатар как интервьюер опытный поделится, также лайфхаками разными интересными, да, моментами, и дальше расскажем вам, поделимся ресурсами, где и как тренироваться. То есть максимально практичный, полезный, такой без воды сегодня постараемся сделать вам такой день, да, вечер, поэтому спасибо всем, что еще раз подключились. И опять же, по таймингу постараемся уложить на 1,5 часа. Сегодня в основном время будет занимать мок-интервью, а потом в конце будет Q&A-сессия, отдельно подходить. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, в течение времени пишите в чат, а потом в конце будем это все обсуждать. Опять же, как я ранее говорила, если у вас будут вопросы во время мок-интервью там, и так далее, я это временно ограничу, чтобы мы там не перебивали Антона, Цитара, поэтому какое-то время не будет доступно, но вы в любом случае во время Q&A можете также задавать свои вопросы. Да, так. Коротко об инфакториал. Вообще, зачем мы здесь? Почему инфакториал? Опять же, я не буду, наверное, сильно углубляться. Я думаю, про инфакториал уже многие уже слышали, да. Главная такая цель — это поставить Казахстан на такую мировую карту технологий, с чем, мне кажется, уже многие наши выпускники успешно справляются. Многие казахстанские компании создаются выпускниками инфакториал. Во многих мировых компаниях у нас работают выпускники, да, поэтому достаточно такое у нас большое комьюнити. Очень у нас уже много выпускников, там даже, наверное, эта цифра не совсем актуальна, но как минимум, да, 3000 выпускников мы обучили. Сейчас все работают в успешных таких компаниях, как, наверное, вот как Сатар, да, сегодняшний. Поэтому в целом у нас крутые все выпускники, у нас очень много проектов разных. Здесь есть фотографии, как раз-таки это с инкубатора. Про инфакториал инкубатор, я надеюсь, также слышали, да, ребята, могли слышать. Помимо инфакториал инкубатора у нас есть там подкасты, инфакториал admissions, инфакториал school, который сегодня проводит, да, этот мастер-класс, и куча-куча других проектов. Поэтому, да, комьюнити у нас достаточно большое такое. Поэтому всем спасибо, что вы сегодня здесь с инфакториал, да. И также инфакториал достаточно рад вас тоже видеть и познакомить сегодня с нашим курсом. Также быстренько пройдусь. Это наш курс по алгоритмам и структурам данных. Ментором является, который как раз-таки вот главным ментором сейчас является Саттар Станкулов из букинга. Также лектором является у нас Али Жусупов. Он сейчас работает в Гугле, в Цюрих, да, поэтому, да, поприветствуйте нашу команду, да. Так что Саттар сегодня как раз-таки вживую будет вам показывать, как примерно проходит один из таких уроков у нас на алгоритмах, да, потому что мок-интервью достаточно такая важная часть, да, которую мы стараемся донести, что это важно проводить, так что огромную часть курса у нас занимает мок-интервью. Помимо этого, опять же, у нас на курсах часть также выделяется теории, куча практики, куча лид-кода, да, поэтому примерно так. Если как-то поверхностно пройтись, то у нас
расписание: среда, пятница, суббота. Если вдруг вы хотите зайти, да, к нам на курс, у нас есть домашние задания, куча лид-код задач, у нас очень много проходит парных мок-интервью, публичных мок-интервью. То есть каждую неделю мы проводим публичные интервью с нашими студентами. Это все, то есть в течение курса максимально в течение 12-13 даже недель мы так экспромтом быстро вас пытаемся, да, как-то дать максимальную пользу, но при этом достаточно колоссально, мне кажется, такой у нас все-таки контент мы даем, да, поэтому курс очень интенсивный, курс очень сложный на самом деле, поэтому, опять же, и опять же очень интересно, да, поэтому, если что, пожалуйста, пишите нам, мы всегда будем рады нашим новым студентам, вот как один из них Антон, да, поэтому очень-очень рады будем вас видеть также на курсе. Как я говорила, менторами нашего курса являются вот Али Жусупов и Сатар Станкулов. Это наша главная команда, которые работали над нашим курсом. Он стартует у нас 12 января, то есть следующий поток у нас. Если вдруг хотите, чуть позже я опять же отправлю дополнительную информацию, вообще как начать у нас учиться, да. Поэтому все. У меня в целом, наверное, по основному контенту все. Я бы дальше хотела передать как раз-таки микрофон Сатару, который вам коротко расскажет, о презентации своей представит, а потом мы начнем уже наш основной как бы мок, да, поэтому всем спасибо еще раз. Сатар, я передаю вам. Да, всем привет еще раз. Спасибо, что все подключились в субботу в ваш выходной день. Так, у нас мы ограничены по времени, так что очень быстренько будут проходиться по слайдам. В целом у меня вот опыт такой, что я проходил успешное интервью в компании. Это было в 2021 году в Google, Microsoft, Uber, Yelp и прочие компании. Тогда я решил остановиться на Юбере в Амстердаме, потом работал 2 года там, и сейчас 2 года работаю на booking.com, где одной из целей у меня было проводить систем дизайн интервью для внешних кандидатов, и я сейчас этим и занимаюсь, провел около 8-10 внешних так интервью. Вот. И в целом, как ментор на курсе так инфакториал, мы каждую субботу проводим еще мок-интервью вместе с кем-либо из студентов. В целом, хотел бы сейчас просто так объяснить. То есть многие, наверное, не совсем понимают, а зачем сейчас нам решать кодинг, интервью в эпоху вот AI, вот LLM, когда вы можете скормить текст из лид кода в так LLM, и вам LLM даст готовый код, который, скорее всего, успешно сдаст все тест-кейсы на лид коде. Но на самом деле, если мы будем делать вот аналогию с так LLM, с Gen AI, то получается, что они работают примерно так, что мы даем какие-то данные на вход, и они нам дают какой-то готовый так ответ, что на самом деле не всегда является верным и правильным, и самое главное, мы не знаем, почему они пришли к данному решению. И этим и вот этой проблемой решили и заняться. В промпт-инжинирике есть понятие как chain of thoughts. Это когда у вас уже есть готовая модель, и вы делаете, и вы ей даете не просто вопрос, вот как слева, а вы даете уже пример, прошлый пример, как вы решали, как вы находили так ответ для прошлого примера, и потом спрашиваете новый вопрос, и вот эта LLM пытается по вашему же примеру там найти решение для нового вопроса. То есть то, что вы увидите справа, это вот ответ от Chain of Thoughts, который пытается суммировать и, ну, обосновать
обосновать, почему такая сумма, то есть как мы пришли к такому решению. Но это не всегда правильно так работает, и поэтому сделали эту же идею, так развернули в reasoning модели, то есть это специальные LLM-модели, которые и тренировали, и пост-тренинг делали так, чтобы они именно сначала думали, так объясняли, ну, и якобы думали, потом якобы так объясняли, как они приходят к вот этому к решению. И вот вы можете увидеть, что когда запускался DeepSeek, они не скрывали свой этот chain of thoughts, ну, свой thinking. И здесь, например, на слайде видно, как DeepSeek модель пытается как-то вот обосновать и сказать, почему, то есть какие степы она проходит, чтобы обосновать итоговое решение. То есть, если мы слева посмотрим, то нам это дает понимание, как работает эта модель, как якобы, ну, как не как работает сама модель, а как мы пришли к этому так ответу. Нам плюс еще и модель сама себя пытается вот исправлять тем, что она на промежуточные этапы пытается где-то как-то чекнуть, посмотреть, действительно ли это правильно вот assumption, где-то может чекать вот edge кейсы. И в целом reasoning модели так построены, что они могут там, например, одновременно запустить там разные вот идеи в разных направлениях и как-то ну, вот, отобрать наиболее подходящие из ответов. Для интервью нам нужно то же самое. То есть, когда к нам интервьюер приходит на интервью, он для нас как black box. И если он нам будет просто давать вот готовый так ответ, то есть, например, весь код, да, то есть мы ему на вход даем какую-то задачу, похожую с лид-кода, а на выходе он нам дает то просто код, то для нас кандидат как black box, мы не понимаем, как он пришел к этому вот решению, вдруг у него просто насмотренность или он просто запомнил код, мы не понимаем, как он принимает решения, на чем основывается и так далее. И поэтому сама цель интервью — это не просто дать вам что-то на вход и получить на выходе и посмотреть, это сопоставимо или нет. А это больше нам нужно посмотреть, как думает кандидат. Во-первых, может ли он собрать выходные данные, например, там попросить про констрейнты, вот, input констрейнты. Потом мы хотим узнать, какие трейд-оффы он нам может и предложить. То есть ну, практически любую проблему можно решить разными подходами, и нам интересно, какие подходы он знает, почему он выбрал то или иное решение, потому что там решения и подходы там отличаются тем, что кто-то более там эффективнее и по времени, и по памяти, или простоте вот идеи, по простоте и написания кода и так далее. Также нам интересно посмотреть, как он там реагирует на подсказки, на фидбэки, потому что это ваш будущий коллега, с которым вы будете много коммуницировать, и в целом вся ваша работа заключается в коммуницировании. То есть может ли он те фидбэки, которые вы даете, использовать в своей там работе, где-то вот улучшать решения, а не только зацикливаться на своем решении. Также во время кодинг-интервью смотрят, как вы пишете код, насколько он чистый, насколько его можно переиспользовать, учитываете ли вы вот какие-то корнер-кейсы, потом как вы и дебажите код, то есть там типа требования такие, что мы ожидаем от интервьюера, от кандидата, что он что он умеет глазами просматривать код и понимать, где вот ошибка, и так исправлять. Потому что чем
чем на раннем этапе вы находите так ошибку, тем это быстрее и дешевле, чем на поздних этапах. Например, вы можете, конечно, и полагаться на так IDE-шку, на код-эдитор ваш, но для того, чтобы он указал, где там ошибка, вам нужно и запускать весь код. Вы там тратите там ошибку, либо там, чтобы найти ошибку, вы там деплоите на продакшн или в сэндбокс и тестируете только там. То есть у вас уходит и время и на деплой, и на ручное это тестирование и так далее. И поэтому кодинг интервью дает в целом довольно очень много сигналов, которые в итоге должны вам сказать, комфортно ли будет вам работать с данным кандидатом вот, или нет. Вот, как бы тем самым я пытаюсь вот объяснить, что на кодинг интервью мы смотрим не только на финальный результат, а на промежуточные все типа степы. Вот. Окей, какие так ресурсы есть? Есть платные мок-интервью, их довольно часто делают, и это довольно частая практика. Например, я еще проходил буткэмп от Talent, у них там частая практика, что мне нужно пройти как минимум 3 платных мок-интервью с так инженерами именно в Big Tech компаниях, и только потом вы можете уже активно и собеседоваться. И тогда мы использовали платформу вот интервьюинг.io. Есть также известная платформа Pramp, есть еще другие платформы, где заплатно вы проходите 1 час мок-интервью с инженером из Big Tech компании, из той или иной, типа из Гугла, из Амазона и так далее. Также есть на YouTube и видеоролики о том, как компании там ожидают, то есть это так ожидание компании и Гугла, и Джейн Стрит, и там другие компании, как они ожидают, чтобы вел себя кандидат на интервью. Также есть очень много записей того, как другие кандидаты проходили мок-интервью. Это есть также на сайте так, интервью.io. Есть классный канал вот вот Экспонент и Hello Интервью. Это новый YouTube канал, ну, относительно новый, который вот очень классно рассказывает именно про систем дизайн мок-интервью. То есть моки вы делаете практически на все этапы в Big Tech компании. То есть и на behavioral вы можете спокойно делать мок-интервью, ну, обязательно делать на систем дизайн и на кодинг интервью. Потому что вы должны так обучать себя именно не просто решить задачу, а показать именно и сигналы того, как вы решаете ее. Потом по крайней мере, была классная группа, вот украинская Funk Prep, она закрылась по понятным причинам. Там я как раз-таки активно проходил мок-интервью в 20-м и 21-х годах. Там у меня было где-то около 20-30 пер-ту-пер мок-интервью, но, к сожалению, они закрылись. Есть казахстанская группа, так, аналог этого Funk Prep, но она тоже не сильно вот активна. У Talent и у N-Factorial это платный буткемп и платный курс, и там они проходят интервью между собой, то есть и студенты с друг другом проходят мок-интервью, а также есть и ментора, которые работали либо работают в Big Tech, и которые еще с студентами также же проводят мок-интервью. В N-Factorial, как Зарина сказала, мы ставили основной акцент это не на только из изучения там алгоритмов и структуры данных, а именно на практические, то есть мы проходим только те темы и в формате, который часто встречаются на самих так интервью, потому что мы сами в свое время проходили и сейчас активно проходим так интервью в те или иные компании, знаем, какие более-менее темы подходят. И также у нас был огромный упор на мок-интервью, и как Зарина вот упоминала, у нас
каждый понедельник ну, обязательный peer-to-peer, то есть студенты делают мок-интервью с друг другом. Каждую субботу ну, так обязательный мок-интервью с кем-то из группы со мной. И после окончания курса еще есть вот обязательный финальный мок-интервью со мной, который уже и влияет на общую там оценку по прохождению курса. Вот. Так, в целом, у вас сегодня такая роль не только как слушателя и так далее. В целом, давайте вот объясню, когда проходится интервью, есть главный вот интервью, вот интервьюер, вот он работает в компании, и есть кандидат, но есть еще также новые так интервьюеры в компании, которые также хотят делать вот интервью, но они не могут сразу взять и сразу начать делать интервью, они сначала делают и shadow интервью. Это когда второй интервьюер подключается, но в целом активно не участвует в так интервью. То есть главный интервьюер и спрашивает и вопросы, там отвечает и на так и отвечает на вопросы от кандидата, а shadow интервью ему нужно просто собрать эти сигналы, которые он увидит в кандидате. И потом, когда интервью заканчивается, интервьюер и shadow вот интервьюер назначают колл с друг другом, они там обсуждают, каким фидбэком они вместе пришли и пытаются найти какую-то вот общую правду. Окей, а у вас сегодня будет роль как shadow как интервьюера, у Антона как кандидата, у меня как главного вот интервьюера. То есть я сейчас чуть попозже скажу, что от вас ну, ожидается. Кодинг интервью отличается чуть-чуть по формату в там, разных компаниях. В Гугле это более стандартно, это типа на там, 1 час вам дают один таск, и если вы быстро решаете, вам дают и фоллоуап, там 1 и 2. В начале и в конце, в начале мы сейчас увидим, что это для знакомства, и в конце 5 минут это вам дается возможность на реверс интервью, то есть спросить у возможность для кандидата спросить какие-то вопросы у вот интервьюера там относительно компании, локации, команды и так далее. У Фейсбука чуть-чуть там отличается. У Фейсбука спрашивают две разные задачи в течение 45 минут, и поэтому там они ну, ожидают, что вы будете решать вот очень-очень быстро. У Юбера, оказывается, вот изменилось, вот здесь есть ссылка, у них чуть-чуть изменился скрининг вот интервью, они спрашивают не только кодинг, но и плюс еще чуть-чуть спрашивают про, так, про вот ну, архитектуру. У Амазона изначально они все этапы интервью, в том числе и кодинг интервью, вначале спрашивают и behavioral вопросы, как минимум 2 вопроса на их leadership принципы, и потом уже идет сам кодинг или system design вот интервью. Окей, по таймингу в целом можно разбить на 3 этапа. Первый этап это когда кандидат и берет время на прочесть вот условия и понять, что от него требуется. А второй этап это когда он непосредственно пытается это решить и предлагает там различные решения. Ну, он может и начать с брутфорса решения, потом уже прийти к более так оптимальному, или ему сразу приходит идея на так оптимально, либо он где-то застрял и не понимает, и может спросить подсказки у вот интервьюера. Оставшееся время уходит на написание кода, но самое главное это не только и написать код, а вот убедиться, что код ваш рабочий, и поэтому нужно еще успеть сохранить время на дебаг его. Вот. И из последних трендов это то, что уже как минимум в 2-3 интервью спрашивают запустить ваш код. То есть, если до этого вы просто писали код на белой доске или просто на вот, онлайн вот эдиторе и так далее, но сейчас они еще и требуют и запускать ваш код. Так что нужно быть готовым, что вы
и продебажите код, и когда вы его запустите, то там никаких ошибок не появится. Окей, а в целом это мы даем такие подсказки, что нужно делать, что нужно вот ожидать. То есть нужно постоянно коммуницировать с интервьюером. То есть, например, интервьюер не знает, что вы будете делать, и поэтому нужно его постоянно предупреждать. Например, если вам дают таски, вы должны сказать: окей, я сейчас возьму 2-3 минутки на прочесть так условия. Или, например, вы уже попрочли вот условия и так далее, вы там говорите: я возьму еще и минутки 2-3 на то, чтобы подумать о там решении. То есть это не должно быть так, что интервьюер и кандидат подключаются к звонку, и вот интервьюер не понимает целый час, что сейчас делает кандидат, и в конце кандидат ему просто и пишет весь код, и все. То есть такого и не должно быть. У нас цель такая, чтобы нам понять, как мыслит кандидат, то есть как он пришел из неоптимального решения в более там оптимальные, какие трейд-оффы он находил, что более оптимальное, как он там посчитал timing, space, complexity и так далее. И потом есть еще главный этап, это до того, как начать сразу и писать код, вы должны так объяснить так интервьюеру вашу там основную вот идею. Вы это можете сделать либо с помощью псевдокода, там так расписать 2-3 строчки кода из вашей идеи, или просто на словах или письменно вот объяснить, какие steps вы будете делать для того, чтобы ваш алгоритм работал. Для чего это нужно? Потому что интервьюер может понять, что ваше предложенное решение либо неправильно, либо не совсем так оптимальное, и может вам сказать, чтобы вы не тратили время на имплементацию этого кода, который ему и не нужно, сфокусироваться на чем-то другом. Например, он даст вам тип, и с помощью него вы можете прийти к более там оптимальному решению и так далее. То есть интервью — это постоянная коммуникация с интервьюером, точно так же, как если бы вы работали в команде с этим человеком. Окей. И в конце нужно, да, посмотреть код и вернуться к тому, что все это нужно сделать. Все. Так, у меня все. Мы можем тогда приступать к мок-интервью непосредственно. Так, окей. У нас мок-интервью обычно мы спрашиваем у ребят нам проходить либо на русском, либо на английском. В основном мы пытаемся, чтобы мок-интервью мы проходили на английском языке, потому что это более похоже на то, что вы будете делать, если вы будете поступать в Big Tech компании. Вот, в целом так. Окей, Антон, вы готовы? Наверное, Okay. наверное, готов. Okay. Thanks. Thank you for joining to this mock interview. It will be 45 minutes of interview. First five it will be like for an introduction. So I will introduce myself, my company and team, and then you can do the same. And after that, we will share a link with you. So please and open the link and then screen share your screen, and the last 5 minutes will be for solving for your reverse sales interview. So it means that you can ask any questions which you have. So yeah, so it is about format. So I can start. I work at booking.com. I work for last 2 years at Genius team. My team is responsible for calculating what will be next Genius level for each customers. So we do that by calculating like whole events of completed trips, flights, cars, taxis, and checkouts. And based on that information, we calculate what will be next Genius level for that user. Yeah. So what about you? About me. Okay, so I'm currently employed by Ozon.
and I've been working there for 6 years, and 5 of them I've been developing a warehouse management warehouse management system. Sorry. I'm not sure that it is as cool as your project, but it's great to see the results of your work, because you can go to a warehouse and check whether it works or not and how the people use it. And unfortunately, in that system, there is no use of algorithms at all. So that's my kryptonite. So yeah, that's why I'm here. Okay, great, thanks. So I sent a link in Zoom chat. Can you please open it and share your screen? So in that way we can follow your screen. And where are Yes. you at Zoom? Give me a minute, please. Okay, great. Can you see that? I see only part of screen, or maybe it's just a total Okay. black. Yeah. I missed the window. And now it is now okay, right? now we can see. So take your time to read the Yeah. description and let me know when you have any questions. Yeah. Okay. I'll need 2 or 3 minutes. Yeah, of course. So if I'm understanding it correctly, we need to find the largest sum of the arrays, but that largest sum has to be minimized. So we need to find, so we cannot split it like this, for example, right? And say that array is the biggest. May I ask you about the constraints? What is the k value? And what is the length of nums and so on? Yeah, so you can assume that it will be like a length of nums. It will be we can just start from, I don't know, let's start from 1,000, and k will be less than 100 for an example. Yeah. 100. And Yeah. 1,000 is here, or is like that? Yes, right. Okay. Let me think a bit more. Yeah, good. Okay.
And also a question is like this. Can K exceed the number of elements in nums or not? So like length of nums, for example, 100 and not like 50, and K is like 100. And we assume that that So situation you is can the case. assume we don't have such a cases. Okay. Yeah. So we always have like these. Yeah, we always have a valid input. Yeah. Okay. So what my idea is for brute force, which we can later improve, is like this. So we have an array. So, and we can split it in all possible non-empty variations. So for example, we start like this, then we go like this, and so on. You can just iterate over the array and try to split it into like different parts. Then we have to find max of sums for each case, and then we have to, after calculating max of sums, we can go over all versions and then we can find, or we can say that answer is like inf at the beginning, and then we can check if that thing is lower than the current result, and then we can return the answer. But in order to calculate the sum, we will have to iterate over and over again. And I guess to improve that, we can apply a prefix sum pattern, so we can find sums of those things like one by one, summing the elements like this. So 7, then plus 2 is 9, then plus 5 is 14, and so on. Mm-hmm. And we can use that prefix sum to find the total sum of a subarray in constant time. So we can, let's say, we iterate over the all possible sub-arrays and find max of sums using the prefix sum, and yeah, just doing the same algorithm as I described before. Is it clear, or I have to expand a little bit more? Yeah, it's clear. So you want to generate all possible ways how to split an array, and then use a prefix sum pattern to calculate it each split quickly, right? But can you test that on given example your solution will work? I'm not sure that it is really optimized, but okay. So let's say like this. We find that thing, and the prefix sum has to have the first element, if I'm not mistaken, which is 0, and then it goes like this. Then we
So it's like finding all the permutations of arrays, right? Okay, so for example, we managed to split that array. Then we say that ounce is enough. Then we say that subarray we have a prefix sum of let's calculate that. So 7, 9, 14, and we add 10, so 24, then 8, 22. So what we can do is we say for each start finish, which is let's write something which is close to Python. We can say prefix sum finish minus prefix sum start, and we can say that ans is so we iterate over all the subarrays, then we find current. No, we find current maximum, and then when we iterate it over all subarrays, we can say that answer is a minimum of answer or current maximum. So like that. And for that case, we say that the first subarray is from 0 to 1. And so basically, in that case, start is 0 and finish is 0, right? And then we can do it like this. So we will take that value from the prefix sum and subtract 0 from it. And for the first subarray, we will get 7. And for the second subarray, we say that start is 1 and finish equals n minus 1. So calculating that means that we get 32. Then we subtract 7. Yeah, the start is 1. And we get 25. And current maximum will be 25 after going the first possible split. And the answer will be 25. Yeah, after first iteration. And we will have to go through all of the possible splits, I guess. So we'll have to repeat it again for that case. Then for that case, and so on.
Okay, see, but can you give what because this part of the solution is clear, but what will be time and space complexity to generate subarrays? Let me calculate that. So all possible subarrays are this and this. Here x equals 2, and what if we add, for example, one more number? Okay, equals 2. 5 and so on. But if it equals 3, for example, we will need to do it like this. Then we will have to do it like this. It seems like it has to be something like something close to that, like possible solutions. And since we exclude like empty arrays, we can minimize the number of arrays, but it is still huge. Mm. Can you please elaborate why we have this time complexity? Actually, you can just so you have one array, right? And you have to split it for k parts, right? Mm-hmm. So this is the first. It means that you have to, yeah. it Sorry. actually means that you have to pick just 3 like indexes in whole array. So just combinatorics, right? You just pick 3 and an out of n. So how many times you can pick 3? Like if k will be 3, then you just need to find 3 like indexes which you will pick, and then split by this indexes. In k, it will be combinatoric of picking k like indexes Like this? from n. Yeah. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it means if n equals 6, we will get like 18 different okay, summarize. Okay, let me check that. Sorry, I just want to be sure. It goes like this, it goes like this, right? Then we go over that thing, for example, and say, here is the split, here is the split. And then we can know more, right? And then we have to move here. Yeah, right. I was wrong. I was totally wrong. So, okay, so that's it. Something like this. Okay. It doesn't seem that bad compared to my prediction. No, actually it is a combinatorics. So Cn
k by n, it's calculated using factorial. So it's like k factorial divided for like n minus k factorial multiplied. I don't remember exactly, but it was yeah, something like that. Yeah. I'm just wondering, can we improve on that? Let me think for a minute. Yeah, of course. Mhm. Well, actually, I don't know. Well, I have no ideas. Okay, let's think about from different way. For example, what if we can, for example, so we what is expected from us? It's like how like output, right, of maximum output. So when we split to the sub arrays, we have to return what will be maximum sum, right? Mhm. Of all from all of this sub arrays, and from all these maximum sums, we have to select what will be a minimal sum, right? Mhm. So actually, what if we try to one second. So when you know what will be, when you like upfront know what will be your maximum, which you are looking for, right? Then you can just split split array into sub arrays. Like, is it right? What do you think about it? Sorry, can you repeat it one more time? I So did for not get an it. example, if you have maximum which you don't need to exceed in each subarray, Mhm. then can you split your an array to these subarrays using this limitation of maximum sum of each subarray? So you mean that you just need to find, for example, in that case, where we have an input of 6, we have, for example, we can forget about those. Let's say that the maximum length of subarray is 4 in that case. We can find maximum sum of that thing. Then we can find the maximum. Let me move it here. So we can choose the maximum out of those 3 biggest possible subarrays, right? So we can just move a sliding window, finding maximum sum, and just checking with the answer. Something like that? No, I mean different. What if you fixate what will be a maximum in every subarray? Fixate. So can we make changes in the problem? For example, we want to solve a different problem. We have one array, and you are given some maximum number, and your question is to find k.
So it means that you are given an array. You split them by subarrays, but each subarray could the sum of subarray couldn't exceed exceeds maximum number. If you do that, then you will find how many subarrays we may have. So can you solve this problem to find k? It looks like something from the world of dynamic problems. Kinda, but it's not really. So dynamic problem is too complicated for that task. So can we just get like example one? Just to take like array from an example one, then you will be given a maximum number. It will be like 18, and then just find an algorithm how you would split it and to get k. So Okay. just remove a k from yeah. Yeah. Well, in that case, solving that problem, we can probably go and use like 2 pointers, something like this. But by finding k, you mean that the maximum of max k? Because let's say that we found that. No, just here don't find, just find k. So if you split to an arrays, how many subarrays you would have with given constraint that each subarray should not exceed sum of max number. Well, I would do it like this. So I would go, for example, from here, start from here, and I will say that I have a current sum. Yeah, okay. Then let's say that B, so it's the first pointer, right? And the second pointer sits here. Let's say that B adds to that current value 2. It does not exceed 18. We move here. We add 7, then we add 2, means 9. Then we move again, 14. And here 24. Then we see that we exceed the number 18, and we can move that pointer here and say we exclude subtract like this. Then we can move here, add that number, and repeat moving that. But how you would split an array to subarrays? Well, I guess I will go till there, and it will be like this. And that means that I found that the subarray with the maximum sum is located here. It's like 8 and 10. Right? And yeah, but we are looking for k number, right? Not exactly yeah. subarray. So k might be. We can say that the rest is a subarray. We can just say that the left side is a subarray, and yeah, so k is 2. Or we can say that k might be 4 because it might be split like this, something like this. No? Yeah, okay. So we are looking for maximum k, right? If you do that, then
Yeah. No, a minimum code. Yeah. So yeah, we want to Well, decrease if number. we're looking for the minimum, then Yeah. yes, we can say the rest is a subarray, which means k equals 2. So again, if we want to look in this problem, looking for find minimum k, right? You would you would use two pointers, right? But it's not clear how you would. Okay. I guess if we add these, for example, then it's not gonna work. Yeah. Can we just simplify this this solution? Simplify. So you have a current sum, right? Yes. And when you see that you are exceeding it, Yes. what you can do? If we exceeding this, what can we do? Well. Well, if we are exceeding that number, it means that the subarray is bigger than we actually need it. But what can we do? What can we do? Apart from using two pointers. Okay, in sake of time, can we, for example, and as you said, we just use one pointer and iterate if we see that at the current pointer we exceed current sum, it means that we can create subarray on the previous pointer and start a new subarray in current position and reset current sum, right? And just continue. In that way, you will get k subarrays, and you will know what is a k for this maximum, right? How interesting! Yes. So then it's quite simple task, right? Okay. So what will be time and space complexity for that? When you have a specific max number, and you have to find max k. Well, linear, because if you move two pointers, it means good. you go only once. So can we just I will give some time to think how we can use this problem to solve our main problem, where we already have some k, but we need to find maximum sum. Well, it seems like okay. So if we have k and n equals in that case 1, 2, 3, 5, right? 5. Then max length. Oh, sorry. Where was I? Doesn't matter. So the max length of a subarray equals n minus k plus
1, right? 5 minus 2 plus 1. So in that case, it equals 4. We can go and see if we move like 2 pointers, and if we exceed that number, then we move the previous point and calculate the current sum, and compare that sum to the answer. But how do we get an answer? You mean to maximize, right? Something. Yeah. I mean, calculating the minimize. calculating. Okay. Yes. Is it okay? Yeah, I like it is that we have max length of subarray as a possible number. What? Okay. So can we find that what will be possible range for your max sum? Possible range for my max sum. Yeah. For example, if k will be like equal n, right? If k will be equal to n minus 1, right? Okay. Then we have all items in single subarrays, right? They will be if k like k equal n, then we have like n subarrays where each element is 1. So then what will be max sum in that case? Well, basically the maximum of some element in the array, right? Yeah. And we have to find the minimum, right? Out of those. So the answer will be the minimum of the elements. Since Not we really. are not really, because in our task we need to find what will be maximum of all splits. Then for and then find minimum for those. Yeah. Okay, so are you on to something? Yeah, I actually, yes. For example, if we can not look not look to split first and then find maximum of subarrays to calculate maximum of subarray. What if we just like iterate over what all combinations of maximum for subarrays, and just check which of them applies for like our case. So which of them can split an array like into k parts. I guess I don't really get it because may I ask, just calibrate my idea again? Yeah, okay. So let's say the case 3, it doesn't matter, the case 3, and n is 5. Then the maximum length of a subarray is 3, because we need like 3 elements, and the rest 2 elements are somewhere else. No, it's not clear why maximum length of subarray. Maximum length of subarray is limited by maximum sum for subarrays, right? So actually, same as here, right? So we have something so I like guess this. sorry, I have to ask then. So I guess you're hinting that we have negative numbers, right? Something like this. And then in that case, negative numbers. Always positive. Yeah. Okay. But don't we, in that case, have
the maximum sum in one of subarrays of length 3 in that example. So we just move using that maximum thing, calculate those sums and comparing to the answer. Just calculate the minimum of maximums. I guess Not really. Uh-huh. Let's go this way. For an example, you have this subarrays, right? So you calculate what will be sum of each subarray. So in that case, you will have 14, you have 18, and you have a 9 here, right? Mm-hmm. So from this sum of subarrays, you will get what? You will get like 18, right? Because it's maximum, right? Mm-hmm. So yes. So what if we have K3, right? Yeah. K equals 3. So if we increase K, right? So K4, then actually we can split so split like this, right? Mm-hmm. And that way, what will be sum here? It will be 14, it will be 10, 8, and 9, right? Mm-hmm. So maximum will be there 14 in that case. So which means by increasing K, we can get less this maximum. We can decrease the maximum of subarray, right? If we set K like equal n, then it will be most minimal value for max, right? Because it will be just 7, 2, 5, 10, 8, 9. So it will be 10, right? Yes. So, but if we have like K1, so we keep some case. If we have K1, then it will be what? It will The be just sum of the whole array, yeah. right? So then you will get, and what will be sum of that? 32 plus 9, 41. Yeah, it will be 41, yeah, right. 41. So actually you can you have some range of the what can be max subarray be, right? From 10 to 41. By knowing this, can you get K? So you know this max subarray, so you can get K, right? According to our previous reshaped problem which we solved, when you have some maximum of subarray of each subarrays, and then get K, right? So can we use it in that case? So in that case, it will be solved linear, right? So you just like iterate and over max sum, and then check which of them will give you K and equal to 4. Or K like equal to what is given in the example. Yeah. How much time do we have left? I guess none. No, I guess we have still. So it is 43 minutes in the problem. So if we assume that it's like 60-minute mock interview, not 45, then you still have like 10 or 15 minutes for implementing it. Yeah. Or at least provide like a pseudo code or explain your whole solution. Well, I guess in that case, I just don't
I just cannot connect one idea with the other, unfortunately. So, but that is the problem here. Yeah. I'd like to say that I want to give up, but I guess it's not the case. But yeah, how to solve it in linear time? No, is that in linear time? You can just start solving it. I don't know. In 2 cycles. First cycle over range of max subarray, and second will be just to calculate k for that subarray, and then compare your target k with current k. No, I honestly don't get it. Sorry, I just cannot fit it into my head. Yeah, of course. So can you please just share a line like 80? Yeah. 80. Okay. So actually, yeah, what we have like array. We have k. It means how many number of of array splits, right? And then we looking for max split sum, right? This is what we don't know. So it means from get just sum of each. So max split sum, it is maximum of all sum of each subarray, right? So is it clear? Yes. And That we one is quite clear. looking for that, right? Okay, but actually we can just change dimension of this task by swapping. So for example, we have like array, we have range of max split sum, and we have to find k. Like and we have k, right? Yeah. And what we have to find max split sum. So actually it just so you have range. So for example, for max split sum, you have range from you said in that case it will be what maximum of array, right? Max element, yes. Yeah, max array. So then the like heck and the biggest max split sum will be just the sum of the whole array, right? Sum whole array. So something like that. So from this you can solve so find max k by giving an array and max split, right? So this will be solved in linear time, right? Okay. And then you can just check current k, if current k like here equal k, right? So you just if this like equal to k, then you just compare like output will be minimum of output and max split, right? So actually, the whole idea what we are looking at is that this probable, but it is not not optimal. It's still not optimal because we can simplify time complexity for external one. Do you have an idea how we can simplify simplify time complexity for external cycle? Using like binary search, something like Yes, sounds good. Yeah. that.
So we have to But- find, Mhm. okay, so max arrays and total sum. Then we use logarithmic time out of that sum. Mhm. Yeah. So, like, is it clear how to implement it in binary search? Oh, well, binary search is easy. Yeah, okay. Just find max k again. Just let me think again. Because too many things are going around in my head. So okay, we found max split sum, for example. When we okay, so let's take that example. So you well solved it for me. Said that if we exceed that total k, then we say that it is a subarray and start again, right? Moving again, and go like this, and then, for example, like this. Okay, I can try to write code, but you've written all of it already, I guess. Yeah, okay. Let's move then that thing here, just to. Okay. A bit embarrassing, but something like that. We have nums. We say that left is maximum with nums, right is sum of nums. Then we go and say, while left, we have to find mid. Then we say that and mid is max split sum, right? Then we say that current k, and we have k here. Yeah, current k is find max k. We pass nums and their value, and you said that if k more than given k, then if k more than, that means that our sum is less than it needs to be. So we have to move to the right, like left, make +1. If it is less than k, that means we have a huge sum, then we need to move like this, right? And if it equals to k,
then we can minimize answer and made, which is better. Max late. So. So current okay, so while we don't even need that. We can just iterate over nums, I guess. And we say that okay, let's say Max, let's if current car plus num more than maximum allowed number, then we say that total splits plus 1. Current value has to become num. But if it is less, then we just add it. Right? And closer to the end, let's say we have that example. For example, we and the number is what is it? It was 18. It was 18, right? So we go here to the 10, then we add to the total splits 1, start over, car will become 10. Arrow equals, right? So then car becomes 18. We say that, oh no, so it has to become like this. If it is 18, then current value has to be 0. So we've reached the maximum capacity. And then the rest is 9. But currently total splits is 2. But we have 3 there. So we can either do it like this or add 1 to total splits after iterate over the array. Yeah. Not sure that it is right, but still. And let's try it. I can try to debug that thing actually, but I guess we have like a few minutes left. So yeah, can we just simplify find max k? Because can we just debug this function without running it? Maybe we don't need some of the if statements.
Simplify. Okay. Yeah, because for me it seems like three like key blocks, but actually we can go 7 to 5. It will be less than, it will be 14. Then we move to 10. It will be exceeding 18. Then we just split by a previous index, so it will be 7 to 5. Then current sum it's 10, 10, 18, so it's okay. Then just go to second to like element 2. And then you will see that 18 plus 2, it will give 20. So it's exceeding 18, just split by previous index. It will be 10, 10, 8, right? So in that case, I don't see why do we need this condition in 158 block. Well, I added that because let's say we have 18 as maximum, right? And we go like this. We have 10, then we add 8, we get 18. It's okay. Yeah, Current it's okay. number is 8. So Okay. we No, can it's good. say It's that. good. Then can just go to the second to the next element. So it will be 2, right? So next element will be 2. When you add up 18 plus 2, it will be exceeding, right? Then you will increase a total split. So we so I mean that we can add the index and while cycle and just go through that. And No, just without the index. Just so for example, you have this code, right? So you have num like equal total split as 0, right? So num equal to what? Num equal to 7 to 5 and so on. to 7, right? Okay. So your sum is 7 plus, then you move to the next. It is 2 and then 5. So actually, it's like 2 plus 5. It is 14. You move to the next 10. Then it's now it became more than like 18 because right, it will be 24. So you make split. Yeah. This way, and you make split. So this will be 1. Then your num will be 10, right? So it will be 10. Then you go to 8. It will be 8. Yes. It will be like 18. Then you just, so it's still not exceeding. So you just go to, and you will see that like 18 plus 2 it is exceeding. Then you will split, and car num will be 2. Yeah. Yeah. And then we will end up. So actually you have a total splits of 2, right? But it should be 3, right? Because we have the last split. 2 is here. It means k is 2. So the array is like this. In that case, we have a split of. No. 2. For example, if we have like this, then it will be 3, right? Okay. So yes, actually, final like answer should look like this one. Yeah, right. Yeah. That's why I wrote 1 here at the beginning. Okay. Yeah, I see. Okay. It's gonna. Yeah. Sorry. What if we do it like this? You can just try and run and see whether it works or not. Yeah, actually, same about max min sum. Actually, if it's equal, then it won't decrease or increase left and right. Then it will be infinity loop here because you're trying again. So actually, if it's works actually, then you have to combine it with something like this. So
just keep decreasing it. Yeah. Okay. So if you want to, we can run it, and then let's That's right. wrap up. Okay, so here we go. Yeah, 18. yeah. Now it works. Yeah. Can we try with another example? With example two? Yeah. It has to give 9. Yeah, works. Terrible. Okay, but K is No, the same, thank right? you for your K is hints. Yeah, case yeah. 2 is in that example. Yeah. Okay. So I guess we can stop here. Actually, we have reverse interview. It means you can ask any question what you want, and then we like end up, but we can skip this part because we already out of time. So thank you Yes. for joining. So, так, если по вот ощущениям, то вам как? Перехайпили вы меня. Ну да. Сложно что-то. У меня прям в голове вот эта вот идея, вот эта идея вообще не лезла. Окей. То есть Окей, ну в я целом мы, как бы... Антон... Ну, короче, в общем, то есть понимаю, что любое решение, где мы пытаемся перебрать все возможные варианты, это не очень оптимально. То есть я понимаю, что это больше на брутфорс похоже, но я, честно, не придумал решение лучше сначала. Поэтому я пошел его обсуждать и потратил дофига времени на нем. Вот. И, наверное, это была ошибкой. Надо было перестать вот этими штуками заниматься, да, а думать насчет других вариантов. Просто все. Окей. Так, если вы спуститесь вниз, то я там оставил свой фидбэк. В целом Да. я записываю во время интервью такие ноут себе, потом это суммирую и потом обсуждаем уже с там рекрутером и с другими, кто там участвует в принятии решений и так далее. В целом это смотрится так. А в группе также напишите, кто на звонке, свои заметки, которые вы делали, какие плюсы и минусы вы увидели, потому что я писал, то есть уточняет ли констрейнты, понятно ли ход мысли и читаемый ли код, исправлял ли ошибки в коде и так далее. Окей, в целом вот этот таск у нас он в лид-коде отмечен как hard, да, к нему довольно, то есть это, если так разбить, то оно довольно простое, то есть это binary search, но прийти к нему тем, что нужно поменять условия задачи, мы не пытаемся найти макс-сам, а мы просто итерируемся по максам и находим, какие сплиты нам подходят или нет. Вот. В целом, да. Таску взял из лид-кода для Юбера. Когда вы покупаете лид-код, платную подписку, у вас есть возможность посмотреть, какие вопросы спрашивали в ту или иную компанию. И у Юбера, в частности, если посмотрите на лид-код список их, там в основном все либо сложные, то есть либо hard, либо и medium таски. Довольно редко, когда дают легкие, типа средний, как бы так вот. Так что, Антону, спасибо, что прошел мок-интервью на hard task. Вот. А с Антоном, по идее, мы мог еще и не делали по coding интервью, мы делали по system design вот, интервью. Вот. Да, Это спасибо. 2. В целом, из плюсов, там есть разные подходы, как решать таск. У Антона был подход такой, что давайте думать, какие алгоритмы я знаю и какие алгоритмы я могу здесь попробовать. И поэтому он упоминал и префикс сумму, и to pointers, и потом он сам пришел к идее на binary search, когда мы сказали, окей, есть и линейный внешний цикл, как его вот оптимизировать. Вот. Мгм. В целом, из плюсов Антон смотрел за таймингом. Четкая коммуникация, то есть было понятно интервьюеру, что он сейчас делает, что собирается делать. Вначале было не совсем понятно, есть ли брутфорс решение, то есть сразу начал решать более оптимально. По идее, наверное, если бы
потратить там первые 5 минут на brute force решение, то есть на самое простое, самое неоптимальное по time space complexity, то иногда это бывает полезнее. То есть хотя бы если вы там заканчиваете интервью, у вас нету оптимального решения, то вы у интервьюера можете сказать, давайте я хотя бы напишу brute force решение. Это Мгм. в разы лучше, потому что интервьюер хотя бы посмотрит на, как вы пишете код, как вы вот исправляете ошибки и так далее. То есть вы хотя бы уйдете с интервью хоть с чем-то, чем с пустыми руками. Бывает такое, что вы напишите brute force решение, и потом вы его устно за последние 5 минут можете обсудить, как бы это сделать вот оптимально. Также это также подходит. Например, есть позиции на software engineer 1, software engineer 2 и software engineer и senior software engineer. На software engineer 1 в моей компании ожидают, что кодинг интервью достаточно brute force решения и что-то обсудить в сторону вот оптимального решения. Вот, как бы так. Почему интервью на английском? Потому что у нас в основном акцент на Big Tech компании, то есть те компании, которые проводят интервью в форматах как кодинг интервью, которые спрашивают вопросы из лид-кода и систем дизайн для бэкэнд, ML инженеров, для mobile инженеров, то есть такие. И поэтому в основном все Big Tech, они англоязычные, кроме, например, бывший Яндекс Небиус сейчас находится в штаб-квартире в Голландии, но Антон, например, проходил к ним интервью, и он говорит, что вначале они спрашивали на так английском, там русском, то есть они и собеседовали на русском. Есть также компания Bolt, это food delivery и такси, они находятся в Эстонии, если там есть некоторые команды, которые чисто русскоязычные, и также они мне предлагали проходить интервью и на русском, но это только вот исключительные кейсы. Я у Небиуса недавно проходил интервью, у них уже теперь на так английском вот интервьюируют, хотя интервьюер был русскоязычный. Вот. Так, это вот отвечая на вопрос в чате, почему интервью было на английском. Вот. Так, а вопрос еще есть в чат? Задачку эту кинем еще в чат тем, кому интересно. Прям конкретно редкоду Да, я, скинем. кажется, уже скинул в чат, вы можете уже Sorry, посмотреть, есть я там просто не ссылка. смотрел на... Мгм. Да, вот, Антон, вы можете посмотреть. Да, кстати, вопрос вот, от Абека, да, зависит от компании. Сейчас рынок такой, что и кандидатов много, и новых работ мало, и поэтому вот, Sorry, да, Сатар, сори, таски я вот усложняются. 1,5 года назад ее решал и ничего не помню про это. И, кстати, здесь тоже, тут тоже binary search. В общем, ужас. Sorry, Не, go on. good. Вот, и сейчас компании как бы вот усложняют таски, которые вот решают, и как бы так, да. Но вот как я сказал, у Uber и у Google и других там специфичных компаний, они точно на то, чтобы давать более сложные таски. Например, в Booking.com у Facebook они легче. Просто у Facebook есть прикол, то, что они просят две таски в течение одного quality интервью, так что они ожидают, что вы уже знаете вот этот таск, и вы сможете два таска быстро вот имплементировать за 30 минут. Да, у Мета якобы были инсайдерские инфа, что там проходит и я интервью. А, у меня есть опыт прохождения AI интервью, но это было больше как систем дизайн AI интервью, то есть это не кодинг интервью. Это было в компанию Lemonade, это нью-йоркская страховая компания. У них был сначала систем дизайн обычный, а второй этап у них AI кодинг интервью, это на 2 часа. То есть на систем дизайн обычно дают час или полтора, как у меня в компании, но там 2 часа, то есть вы это еще было на позицию senior software инженер, и там был staff инженер и senior инженер, и вы 3 человека смотрите, как AI пишет код. То есть это довольно странный тип вот интервью, но в целом так.
А, Так, насчет так, от Абека вопрос то, что компании начали спрашивать более сложные таски. Нет, это в целом был подход у компании такой, а Facebook это больше про скорость и так далее, поэтому их таски довольно известны и приходят в лид-коде, и приходят просто из списка в лид-коде довольно часто. То есть вы в лид-код, если платно подписка есть, заходите на Facebook, и там проходите, и там находите эти все списки тасков, и они не такие сложные. И поэтому Facebook вот ожидает, что вы их уже знаете и заимплементируете две штуки сразу во время всего интервью. Вторая вещь, то, что у Гугла они известны тем, что они не спрашивают те вопросы, которые уже оказались в открытом доступе, например, в том же и в лид-коде. У них говорят, что есть отдельные команды, которые и стоят, и придумывают новые таски и следят, чтобы они нигде не всплывали. Если они всплывают, то они вам дают уже какие-то новые таски и так далее. Поэтому у Гугла более сложные, можно сказать, кодинг интервью с чем-то можно даже, возможно, похоже на код Forces. Вот. Но в среднем компании, в бигтеке довольно много компаний, и в среднем они спрашивают что-то и medium таски. Просто учитывайте, что есть такое, как инфляция, то есть то, что если 2 года назад таск был отмечен как hard в лид-коде, спустя какое-то время его меняют на medium, потому что в целом вот уровень всех участников так растет, и компании постепенно спрашивают все более и более сложные штуки. Вот. У Маржана вопрос, если становится все сложнее, имеет ли смысл решать код Forces? Здесь как бы код Forces нужно понимать, что это больше как олимпиадное движение. Его часто используют школьники и студенты, которые участвуют в и международных олимпиадах, и в там ICPC, вот IUI и так далее. Там алгоритмы чуть-чуть другие. То есть все-таки большие компании спрашивают там ну, ограниченный список алгоритмов, чем те алгоритмы, которые изучают в школах и в университетах, и которые могут прийти на код Forces. И поэтому, как бы, если хотите увеличить свои шансы, то то же самое время вы можете просто потратить на лид-код. Довольно в лид-коде очень много тасков, и вам будет хватать их для того, чтобы решить. Потому что на лид-коде, именно если у вас еще есть и платная подписка, есть еще скрытые таски, которые отмечены для премиум подписчиков. Это те таски, которые прям именно приходили совсем недавно в те или иные компании. Вот. Поэтому именно решая те самые таски, вы вот увеличиваете себе шанс, чем просто решать рандомный код Фарсиса. Вот. На ML-позицию, да, например, знакомый в Uber устроился как как senior ML, и у него также было и кодинг интервью, и в целом кодинг интервью это идет как еще как скрининг, то есть на курсе у нас есть отдельная лекция, то как проходят все эти этапы интервью, что такое скрининг, что такое вот on-site. В целом, да, и у того senior ML-инженера было один кодинг, 3 систем дизайна, 2 из них специфичны под DML. Вот так. И behavioral еще, да. Условия написал, в итоге получил офферу чисто. Да, и в целом, давайте еще раз. Мок-интервью вам дают возможность именно показывать коммуникацию, то есть, то есть вы можете решать и лид-коды и самостоятельно дома сдавать, только мок-интервью вас ставят, во-первых, в стресс, то есть вы делаете интервью с незнакомым человеком раз, во-вторых, если это на публику, вот как Антон сделал. В-третьих, мок это больше про как вы там обсуждаете, как вы там описываете свой код, как вы дебажите, как вы приходите к решению, обсуждаете ли вы time-space complexity, ну, ко всем вещам, которые мы и так вначале обсудили. Вот, и теперь вопрос. Есть ли смысл учить алгоритмы, когда весь код пишет AI? По идее, так, давайте я экран зашерю.
У нас что мы имеем в виду? У нас, по идее, уже есть вот Олимпиада ACM, вот ICPC, если вы посмотрите, это студенческая вот Олимпиада. В топе, конечно, команды из Китая, СНГ, ну, из Китая, из России, Штаты, вот иногда там есть. Из Казахстана есть университет, но, конечно, не в топе. Они решили задач 7. Вот они здесь из Белоруссии и так далее. Но топовая команда решила так 11, две оставшиеся команды решили по 10, и все остальные по 9, да. У Гугла команда DeepMind, они тоже участвовали в этой так Олимпиаде, и их модель решила 10 из 12. То есть, по сути, они получили золотую медаль, и даже вот здесь можно посмотреть, какие она там вот решила. То есть вам дают 12 тасков на протяжении 3 или 5 часов, я вот не помню, и в синем отмечены те, которые сделала Google Gemini, и попыток у нее было, например, 6 или 3, в отличие от других команд. То есть давайте теперь вопрос. В так Олимпиаде вот AI, да, оно решает, дает готовый ответ, и в итоге мы можем понять, что AI, да, возможно, работает на вот уровне успешных команд, но, как мы сказали, для интервьюера, если вы будете просто давать сразу готовое решение и не объяснять, откуда у вас вот этот код, то это будет смотреться как black box. А для вот интервьюера ему вот интересно, как вы там разбираете, как вы понимаете, что от вас требуется, какие структуры данных, алгоритмы вы там вот упоминаете в контексте решения этой таски, как вы относитесь к фидбэку, к подсказкам, какие трейд-оффы вы делаете. То есть Антон там говорил, вот есть такое-то, вот решение как бы Брэдфорд, мы говорили, окей, как это можно вот оптимизировать и так далее. Смотрите на код, чтобы код был и без ошибок, и чистый и так далее. В итоге Антон очистил код и запустил, в итоге там у него никаких ошибок не возникло, что вот, вот опять же плюс. Ну и в целом про коммуникацию, вот. Это как бы там отвечая на вопрос, а зачем? А зачем вот AI, да. Спасибо, да, за вопросы. Я думаю, еще несколько и можем, в принципе, завершать. Я вижу Да, не в так. Booking для software engineer дают ли хардтаски? Думаю, нет. Довольно, как я говорю на своем курсе, Booking относительно легкий, чем все остальные Big Tech компании. Я же делаю часть по систем дизайну, и поэтому по кодинг интервью я не могу сказать, но я не думаю, что там какие-то сложные и так далее. Так, а вопросы еще есть? Если нет, то можем уже и закругляться. Да, тут последний вопрос. Давайте ответим, наверное, и потом уже можем завершать. Так, просто соблюдать баланс между широтой и глубиной. Скорее всего, м, это, по идее, не про мой пункт, но я понимаю, что это про в целом посмотреть, какие дополнительные решения, то есть вы можете просто взять какое-то решение и просто вот уйти вниз и пытаться ее уже подстроить, ну, как-то пытаться, и чтобы она заработала. А вы можете вот уходить в сторону, например, думать, окей, а что если я решу, типа, с другой стороны, вот, например, вот так сделать. Вот, то есть вы изучаете разные подходы. В целом это, наверное, где-то даже как reasoning и модели там работы, потому что они одновременно запускают несколько вот идей, и потом смотрят, какая из этих идей более вот интересная. Вот. Супер, спасибо большое, ребят. Очень, на самом деле, интересные вопросы были.
Так, я думаю, можем, в принципе, завершать. Я лишь хотела Там последний. один, сейчас, одну секунду, там один Мгм. классный был вопрос. Do you also give referrals for companies to reach to the interviews? You know, these days it's hard to reach the interview stage. Yeah. Да, по идее. Кстати, еще одну хотел штуку сказать. У нас есть чат по выпускникам из нашего курса. Мы там скидываем и вакансии и так далее. И там же скидывал интервью принципал, нет, не принципал, а вот ex-VP в так, Амазоне. VP в Амазоне говорит, что если вы прошли скрининг и там рекрутер call, то и вас зовут на вот он-сайт, и когда вас зовут на он-сайт, это значит на 80-90% вы уже подходите к компании технически, потому что они посмотрели на ваш и LinkedIn аккаунт, на ваше CV, вы прошли скрининг код интервью, то есть они уже посмотрели, как вы там общаетесь. И то есть на он-сайт, он говорит, зовут уже, чтобы посмотреть, подходите ли вы для там работы, то есть смотрят на коммуникацию, вот, ну, все вот эти, все, что мы сказали, то есть как вы оцениваете и фидбэки и так далее, это все вот, как бы вот. Там отвечаю на вопросы, да, у нас есть отдельный слайд, отдельная лекция про как проходят этапы интервью и где брать рефералки с списками и людей, которых мы советуем, потому что у нас такая некая комьюнити людей за рубежом, кто из Казахстана и работает в биг-тек-компании, так что, в принципе, ну и либо можете в LinkedIn просто находить русскоязычных ребят, им писать как бы вот так вот, да. Но рефералка лишь чуть-чуть увеличивает ваш шанс того, что вас посмотрят в ваше CV, так что там еще есть отдельные пункты, которые нужно делать как написать CV более грамотно и привлекательно, и также как, ну, что нужно ввести свой и LinkedIn в плане того, что нужно указать более привлекательно то, над чем вы там работаете в текущей или в прошлых компаниях. Да. Кстати, Сатар рассказывал про алгоритмы, да, то есть комьюнити выпускников по алгоритмам. Это закрытый чат, то есть туда могут вступить только наши выпускники. Сейчас я вам шерю N-Factorial Community, где такой более общий, да, чат открытый для всех. Поэтому, пожалуйста, вступите в наше комьюнити. Опять же, хочу прорекламировать как бы наше комьюнити алгосов тоже, потому что действительно очень классное, наверное, мы начинаем, да, делать, потому что недавно только, наверное, запустили этот курс, уже несколько потоков прогнали, то есть достаточно успешно завершили 3 когорты. Сейчас учится вот Антон на 4-й уже успешно Сатар завершает, да, у нас более 80 уже выпускников, поэтому а, пока что вы успеваете, да, залететь и также присоединиться к нашему комьюнити уже по алгоритмам, да, поэтому, пожалуйста, да, также имейте в виду. Кстати, ребят, обязательно напишите про свой фидбэк, насколько вам этот формат понравился, потому что мы в Infactorial впервые делаем такой открытый мок-интервью, да, именно по кодинг-интервью. Дальше мы хотим также, если, конечно, залетает, да, мы хотим делать дальше, больше. Систем дизайн, может быть, подключим, у кого, опять же, какие запросы будут. Что интересно вам, пожалуйста, пишите нам. Поддерживайте, это только такие наши небольшие начинания, но, надеюсь, многим понравится. Пожалуйста, если у вас есть фидбэк, напишите это в чате или можете в целом открыть там, включить микрофон, видео. В целом мы рады любым фидбэкам, да, поэтому, пожалуйста, также поддержите нас. Отдельное спасибо, наверное, Сатару и Антону, да, Антон вообще супер, не знаю, мне очень понравился мог, действительно, мне кажется, для всех он оказался очень таким полезным, поэтому благодарю вас также, что выделили время в субботу, да, и спасибо также, что подключились. Так, Сатар, вы отправили презентацию, да, насколько я поняла? Да, да, и там есть ссылки на полезные и YouTube-каналы, и мой Telegram еще там есть, так что да. Ой, супер, супер, да, ребят, спасибо большое, что пишете мок, интервью, систем дизайн просят тут уже. Супер, У я нас надеюсь, всем были понравился планы, формат. да.
У нас были планы на системный дизайн, пока вот экспериментально с текущим потоком, но на следующий поток у нас будут вот изменения, и системный дизайн будет более, ну, обязательный. Да. Ну, кстати, Сатар каждую неделю, если я вдруг пропустила, да, у нас помимо лекций, там, практики и так далее, у нас есть еженедельное паблик мок интервью, вот как вы сейчас сидите, мы также каждую неделю проводим кодинг, интервью плюс систем дизайн. То есть это такой достаточно огромный бонус, мне кажется, к курсу. Так что, пожалуйста, имейте в виду, на самом деле, помимо комьюнити и так далее, у нас очень много интересного происходит на курсе. Очень ребята классные всегда заходят, поэтому мы всегда будем рады также видеть вас. Лязат пишет, я снова хочу на этот курс. Лязат является нашей выпускницей. Можете зайти такая? Мы всегда Окей, рады. всем пока и всем отличного дня и хороших Спасибо. выходных. Хорошего дня. Все, спасибо, Окей. ребят, всем Сари. отличных